Przemysl is a quiet Polish town, just a few miles away from Ukraine. Since the Russian invasion began, it's estimated that nearly 2.5 million refugees have crossed the border into Poland. Only women, children, and the elderly are able to journey to safety. Couples and family members are still parting ways, as men have to stay in Ukraine. Around 4 hours from the Ukraine border, we arrived at a hotel called Recreation Center Pohrebyshche, where Ukrainian mothers and their children are living. Natalia, who is 24, travelled from Vilnius, southeast of Ukraine, to Lviv in order to cross into Poland with her younger sister Margarita and her 2 children, Anya and Ola. Дуже були всі схвильовані. Це було дуже великим стресом для мене, щоб взяти дітей та поїхати звідти. Але коли ми вже почали чути постріли неподалеку від нашого села, то чоловік і батьки вирішили садити нас на потяг у Запоріжжі і відправляти на потязі до Львова. Just after Natalia reached Poland, she heard on the news that there were many victims being picked up by traffickers posing as helpers. Ми приїхали до Львова, а там чудом нам на очі потрапився польський волонтер, який побачив мене з маленькою дитиною, зупинив машину та сказав, що він з Польщі, він може нас сюди перевезти через кордон і прямо до міста Рудки у готель поселити. І ми, звичайно, погодилися, тому що з маленькою дитиною я не представляла, скільки часу потрібно буде стояти на кордоні. Постійно плаче дуже часто і проситься додому до тата. Молодша, звісно, ще не розуміє, що відбувається, але дитина дуже тяжко перенесла дорогу. Після потяга ми захворіли, у нас було запалення легень. Ми вже відвідали тут лікарню, пролежали там тиждень і на зараз доліковуємося тут у готелі. Ми коли їхали, ми думали, що нам тут буде легше. Але це не так. Нам дуже важко, коли ми розуміємо, що наші рідні залишилися там. Ми за них дуже сильно хвилюємося. Нам дуже за них страшно. Ми віримо і сподіваємося, що це все дуже швидко закінчиться і ми повернемося додому. 21-year-old Alla is currently working in her profession as a lawyer and translator in Poland. She's staying here with her mum and her new family members. The war in Ukraine is having a devastating impact on the country's 7.5 million children, with over half being displaced. Alla's mother, Svitlana, volunteered to take 9 children out of Ukraine and become their legal guardian. They were living in Olena, the western region of Ukraine. This is my mom. Her name is Svitlana, and she came to Poland with actually 9 kids, and she was lucky to adopt them now from the Polish courts. Actually, she's staying here in Poland and takes care about these kids. These kids is from family and friends. І вона вже, очі не виглядають на 3 роки, вона вже старша, тому що вони дуже пережили багато біди. І Росія – це зло, російські війська – це зло. Пробачити, особисто я пробачити не можу. Ні за свою родину, ні за всіх українців, ні за ті родини, які знищені, ні за ті сім'ї, які
помирали, не за ті дома, де були люди і жили, які строїли, які добували. Вони просто ціленаправленно стріляли. І мотивуючи те, що там військові, там мирне населення. Вони знищили садочки, де були діти, школи, сім'ї. Це страшна трагедія для всіх. Нема пробачення Росії, немає. All the mothers who spoke to us wanted to show us their journeys into Poland. One woman was traveling with her newborn baby, and another woman in her 70s found out her home got bombed by seeing it on the news. The UN says more than 10 million people have now fled their homes since the Russian invasion began on the 24th of February. Thousands of civilians have been killed and many have been injured in a war that's still raging on over a month later. Vika was in Lisbon when the war began. She went back to Ukraine for her pet dog Moby. Yesterday I had a flight at 6 o'clock in the morning. I had one stop in Munich. Then from Munich I went to Krakow. From Krakow I went to Przemysl. From Przemysl to the border. From the border to Stri. Yeah, all for Moby. All for Moby. It's like a baby, actually. I don't have kids. We don't have kids, so he's like a baby for us. I thought that we are like alone. We're alone with all Russian aggression. But then I realized that there's so much support. Like I have no words for this. Poland has taken in the greatest number of Ukrainian refugees, with hundreds of thousands choosing to stay close to the border in hopes of returning soon. A large percentage of Ukraine's population are Russian speakers, especially in cities like Kyiv. Even Ukraine's President Volodymyr Zelensky is a native Russian speaker. But in the spirit of defiance, many Ukrainians who I spoke to, including Vika, consciously switched from Russian to the Ukrainian language. I started to speak Ukrainian because I think at least I can do this, to speak Ukrainian to support Ukraine. It's minimal that I can do for Ukraine to speak Ukrainian. Yeah. Yep. Давай сюди. So many Ukrainians who have spent time in Poland for the past few weeks want to go back home. There are others who aren't sure when they'll go back, but everyone who I've spoken to remain hopeful that eventually they will. Back in Przemysl, 30-year-old Nastia has just escaped from Kyiv. She decided to flee when her 7-year-old son Arian became so fearful of bombs he stopped sleeping altogether. But even though she's just arrived in safety, she's already dreaming of going home. Звісно, я чекаю цього дня, я молюся кожного дня. Звісно, це мій дім. Тому повернення це, мабуть, саме буде як яскравий день. Знаю, що ти сильна, Україно, вірю в те, що Бог живе в тобі. Після ворогів ти, як руїна, може ця руїна шлях до змін. Нам судило шлях такий здолати.